أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل
وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات. علوم آل محمد کا
اسماء باقر علوم آل محمد کا اسماء باقر رموز کون و مکان ہے رازدان باقر علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر دیار جیل میں ہے علم کی اذاں باقر پہنچ نہ پائے افکار اس کے ساحل تک پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے قرار باقر بکھرتے جاتے ہیں شہروں میں نور کے جلوے بکھرتے جاتے ہیں شہروں میں نور کے جلوے ہے آسماں تخیل کی کہکشاں باقر علوم آل محمد کا اسماء باقر رموز کون و مکان کا ہے رازدان باقر محمد وآل محمد صلوات صلوات بر محمد و آل محمد. اچھے اچھے سرکشوں کے سر جھکائے جائیں گے، خم کے میدان میں علی مولا بنائے جائیں گے، بارہ حب علی کے خون پلائے جائیں گے، کلمہ گویان نبی مومن بنائے جائیں گے، نعرہ حیا علی خیر العمل کی گونج میں، نعرہ حیا علی خیر العمل کی گونج میں، آج کل قرض محبت کے چکائے جائیں گے، اب در حیدر پہ آئیں گے نظر اہل طلب،
کچھ بلائے جائیں گے، کچھ بے بلائے جائیں گے۔ جن کو دعویٰ تھا بزرگی کا نبی کی بزم میں، میرے مولا ان کے بھی مولا بنائے جائیں گے۔ اب مکمل ہو گیا اسلام کا دیوان خاص، اب یہاں سے علم کے دریا بہائے جائیں گے۔ رشک جنت بن گئی ہے وادی ام غدیر، حشر تک اس سرزمین کے ناز اٹھائے جائیں گے۔ آج کے دن سے علی کا نام لے کر اے سمر، قوت باطل کے بازو آزمائے جائیں گے۔ اچھے اچھے سرکشوں کے سر جھکائے جائیں گے۔ صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں، کوئی سوال اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کا ذکر کرے،
ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे सलावत। Assalamu alaikum everyone. Tonight is expected the first of Rajab. Inshallah, this blessed month is just about to start. And if you know, it is an doorstep towards the month of Ramadan eventually. So Rajab and Shaban and Ramzan is basically getting ready for the month of Ramadan eventually. So there are some amal tonight if you want to do at home, inshallah. Tonight, being the first night of, or the expected first night of Rajab, is the Wiladat of Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So from the management of ISIJ, Razavi Community Center, all the Mu'mineen here and anywhere who are listening, and the household of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, and the Imam of our time, Ajullah Ta'ala Faraju Sharif, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We like to pass on our felicitations to all of you. Inshallah, after the announcements, Majlis will be recited by our Rasul Maulana Sayyid Saghir Hussain. Upcoming program at this center, the next program will be the Shab-e Jummah program, but it's also be the third of the month of Rajab, which is also the Shahadat of Imam Ali Nakhi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So we'll be also doing a commemoration majlis, inshallah, with our Shab-e Jummah program. So the program will start at a usual time of 7 o'clock with Jama Salat and then Isha, and then we'll have the recitation for Shab-e Jummah, followed by Marsiya, majlis by Rasul Alim, and then inshallah Naha and Ziyarat as usual for Shab-e Jummah. Friday, the Jummah Salat will be 12:33. That is for the upcoming Friday, inshallah. There will be, if you know, there are quite of events of Wiladat throughout the month, and we'll be announcing those, inshallah, in the upcoming programs, and keep an eye on the newswire. On this occasion, also let's remember our marhumin to isal them the sawab of this mahfil, and also to raise their ranks. There is a special request for Sayyid Hadiq Ahmad Rizvi, son of Sayyid Khaliq Ahmad Rizvi, who just passed away, I think a couple of days or so. For him, all the marhumin of Millat Jafriya, anyone who has served the cause of anywhere, Ahl Bayt anywhere in the world, our marhumin volunteers who are no longer with us, they have served this community for a long time, for their Bulandiya Darjat, and Kul Mu'mineen and Mu'minat, Muslimin and Muslimat. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka And now I'll request with your loud salawat, and if I also request if you can come a little bit more towards the member, Maulana to start his lecture. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी, या अली, और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून
ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات please. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Heartfelt congratulations to all of you and all of the lovers of Ahlul Bayt alayhimus salam on this very auspicious day, which is the first of Rajab and which coincides with the birth of our fifth holy Imam, who has been titled as Baqirul Ulum, ma'a dhikri salawat. Allahumma salli Muhammad. And our congratulations to household of Rasulullah, especially Imam Sahib al-Asr wa Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As you just heard, Rajab is the start of in a kind of imamat. Look, we have the birth of fifth Imam, then Shahada of our 10th Imam, and then again birth of our first Imam. And then look, in the Shaban you will see consecutively 3 births in the household of Rasulullah. 2 of them are Imam, 3rd and 4th. And Hazrat Abbas alayhi salam is there. Have a salawat on all of them. So I was pre-planning to make sure that we coincide with these discussions about imamat when these dignitaries are there, so we can benefit from the nuraniyat of their milad. And remember, for us even their shahada is babarakat. How? Because it's a reminder for us that how our imams stood for truth and how the vicegerents of batil, deputies of batil and shaitan, how they killed them for speaking the word of truth. And there's so many lessons for us to learn. I say about myself, we have been so like short-handed and less in blessings and tawfiqat that we don't even pay maybe 1% of the haqq of Wila of Ahlul Bayt alayhimus salam. And our first and foremost barrier I see is time. People, they have very less time nowadays for walayat. I'm intentionally saying walayat, not religion, because religion is quite, broad in the sense. They may do many things as for religion on other places. But when it comes to wila we can express in a center, in a masjid, by participating in their dhikr, regardless of dhikr of wiladat or dhikr of shahadat. Well, no more brief and premise. Imamat is our next usuluddin topic, which we are going to discuss inshallah tonight and few other nights, as long as Allah allows.
But remember my little warning, which is I'm not going to express to you the fadail of Imam and Imamat. They're two different things. Remember, we are going on the method of learning the usul-e-din, that how do we rationally prove something to be from Quran and the Sunnah of Rasulullah. That is deen. And this is not to be emulated. We cannot do taqleed in usul-e-din. I have been mentioning, and maybe till I'm alive and I'm allowed, I will be mentioning that usul-e-din taqleed bardar nahi hota. We cannot emulate a marji' taqleed in our usul-ud-din, which is our aqidah, our belief, that we must learn ourselves. Yes, we may consult our elders. First of all, let's say our parents, because they are our first and foremost teachers. They educate us, and then we grow and we produce our own reasoning power, our aql, intellect. Then we should learn ourselves, recite Quran, recite books of hadith, read about what imams they have said so, read about other people what they have said about, let's say, religion, let's say tawheed, nubuwat, adl, imamat and qiyamat. Now for youth, so how and where do I emulate? I do taqleed of maraji. We do taqleed in fiqh, which is practical part, which is furu'at-e-din, or in general furu'e-din. So we do taqleed, but in furu'e-din. Furu'e-din is like salah. How do I offer my salah? How many, let's say, rak'ah is wajib, obligatory, and how many is mustahab? How many are for the fajr, and how many units or rak'ahs I offer for dhuhr? These are the fiqhi umur, which we must learn from somebody who is an expert, whom we call faqih in our language. Okay, so for the discussion of tonight, number one, who is Imam al-Baqir alayhi alafu tahiyyat wa thana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Imam al-Baqir is the first Shi'i Imam who from both mother and father's side is a Fatimi Sayyid. His mother, Bibi Abdullah Salamullahi alayha, is the daughter of our second holy Imam. And his holy father, as we all know, is the son of Imam Hussein alayhi salam. And these holy Imams who are Sayyid Shabab Ahl Jannah, they are the masters of the youth of paradise. May Allah, inshallah, for their blessed and auspicious reminder, put us among their lovers and followers behind them in the paradise with your dhikr salawat. Allahumma salli ala Muhammad. And when I say that, sometimes I smile a bit. I remember many riwayat, a man who was so simple-hearted, almost knew nothing. Almost he was blank, with due respect. Comes to one of the Imams, Mawla, I love you. Has some dialogue. Imam says, you have to learn better. You have to speak how to say better things about Allah, about God, about things. He says, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. There's a dialogue, he recites salawat. There's a dialogue, he recites salawat. He's always reciting salawat. And then, that is the best he can do. So no wonder Imam Raza alayhi salam says that when somebody has nothing to do, you cannot do anything better. Keep on reciting salawat, 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 so much salawat that you are just for the salawat. And the barakah of salawat is that this ibadah is never rejected. Even a mujnib, when he recites salawat, this ibadah does not need wudu, our ritual, ablution. So sometimes when we recite salawat, for me, I say, Mawla, I have nothing else to say. The best I can offer you is the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So never be stingy at salawat. Jitni pad sako na salawat pe salawat padhte jaya karo. Kyunki iska sawab itna hai. मैं अपने लिए कहता हूँ, शायद मेरे और अमाल कबूल ना हो. Just looking at salawat, वो कहेंगे जाने दो इसको, ये बस सलवात की हद तक ही था. Okay. Imamat is in usul-e-din, near us, Shias of Ahl Bayt alayhimus salam. But imamat near our Sunni brothers or non-Shiites, it's not from usul-e-din. We will speak about it.
If Allah allows, I want to speak about 3 issues tonight. Number 1 is the meaning of Imam and Imamat. Number 2 is that what is the hikmat, the wisdom behind the presence or existence of Imam. Why an Imam? Why do we need somebody as an Imam? What will happen if we don't have an Imam? So this is not reporting from Imam Ali. See, this is not quoting the mu'jizat of them or other Imams alayhimus salam. No, we are speaking about the essence, the intrinsic nature of Imamat. What is Imamat basically? Why do we always insist on having an Imam? And what are the opinions, the most important? What are the opinions of Muslims about this Aqidah? Number 1, is it from Usul-e-Din or is it from Furuat-e-Din? And then how people have been in choosing their Imams, and how Shiites in contrast have been in choosing their Imams. And this is the first discussion, inshallah, if Allah allows to complete, we will complete tonight. And we will inshallah continue it in the upcoming nights for the Imams with your salawat, please. Muhammad. I have chosen so many beautiful hadiths from Imam al-Baqir alayhi salam about Imam. And a general brief description of the history is Imam Ali alayhi salam was put aside with due respect for 25 years. Could not interpret what Rasulullah brought in details. He was not permitted. Even when he came into power in appearance, he was made busy with wars. First, the Ashab Jamal, then the Safin, then Naharawan, and Munafiqeen. They did not allow Imam to completely sit in comfort and interpret and propagate Islam. And that knowledge which came with Rasulullah and which was transferred to Imam Ali, that knowledge went with Imam Ali. Yes, Masumin, they have it. But point is, Imam Hassan was not allowed to talk. 6 months is nothing. He was again busy in wars. Imam Hussein, we know the story. The least Imam who has been quoted among Shias and Sunnis is Madlum Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. And the reason is open, announced, proclaimed animosity against Ali and Awlad Ali. I'm not saying now Rasulullah. Imam Ali, you know how he was dealt by Bani Umayyah from members and in their khutbahs and everywhere. Same was with Imam Hassan and Imam Hussein alayhi salam. And I have reported you many times the khutbahs of unjust, plural of najis, of like Ubaidullah ibn Ziyad on the members, and the word of Shimr and others, how they used to portray Imam Hussein and Imam Ali alayhimus salam. Now, Imam Zainul Abidin, when he comes, meaning after passing of Imam Hussein, rather his martyrdom after 61st Hijrah, it was so hard. Not only Imam, no one was permitted to quote a single hadith from Ahlul Bayt. No one was even allowed to quote hadith of Rasulullah from Rasulullah. It was so hard. And this is nothing, like it's not one-sided, it's not our opinion. Every Muslim, they have the same opinion. Historians, of course, they have written the history. We cannot deny the history. This is the black chapter of Islamic history, that our beloved Prophet, who went through so many hardships and did so much for Islam and Muslims, they did not allow him to be quoted. You could not say Rasulullah said, or said Rasulullah, Qala Rasulullah, as it's the fashion of reporting a hadith. Now, after Imam Sajjad, Imam Baqir alayhi salam becomes Imam. Imam Sajjad passes in 95 after Hijrah. In about 102, 103, 104 upwards, Imam is the Imam above for 19 years, Imam Baqir. Now, Bani Umayyah's fall starts, and Bani Abbas, they are emerging as the next ruling party or power. Now within there, because they were busy with one another, Imam found the opportunity to now speak. And of course, common masses are always after knowledge, wherever they find it. And those days, people, they still had some divine knowledge through their forefathers.
Normally people, they were the, grandchildren of companions in this era. And there were some companions even. The longest living companion, who is he? Hazrat Jabir ibn Abdullah al-Ansari radwanullahi alayhi. He meets Imam while Imam is a youth. And he has been waiting to do ziyarah of Imam. And all have reported. He used to sit in masjid, Rawzatul Wa'izin, it's a book name. He even mentions there, he used to wear a black amama and loudly cry, Ya Baqir. And elderly people will say, Astaghfirullah, Jabir is saying, nonsense. Inna Jabira la yahjur. He says something which doesn't make any sense. Who is he calling to? Ya Baqir. Who is this Baqir? We don't know this Baqir. Because at that point, Imam Baqir alayhi salam's title, Baqir, which means the splitter of knowledge, was not known to public. So one day, Hazrat Jabir is walking in the street. I'm giving you the background of before entering the discussion of meaning of Imam and Imamat and why we need an Imam. He sees a youth walking, calls him, son, stop. Look at me. He makes Imam to look at him. He looks at the front part of the Imam, the Sadr of Imam, the front part of his holy body. He says, turn around. Imam Baqir turns around. He looks at the back of Imam. He says, Wallahi, I swear by Allah, your body shape is exactly like the body shape of Rasulullah. And your face is exactly the face of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He says, son, what is your name? Imam says, my name is Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi wa salam. He says, what? Sallallahu. He communicates to Imam the salam of Rasulullah. He says, I am the sahabi of your grandfather Rasulullah. And he communicated salam to you. And while looking at all this, Ruwaya continues. Imam Baqir comes home and explained this to Imam Sajjad, that I saw something really strange. An elderly man did all this to me. Imam tells him, don't leave home. From now on, stay at home. Imam Sajjad knows about the animosity of people against Ahlul Bayt. So don't be amazed, well, who can harm the Imam? What is the dua? Well, Imams, they were always in danger. Guys, the facts are quite crucial to know. Our Imams, they were always under attack by the enemies. They were always threatened, and many times they had to do taqiyya. What is the dua of Imam Sajjad? What is, dua fashion? Why did one may think, let's say I used to think, well, Imam Sajjad is the son of Imam Hussein. Is he not supposed to be the bravest man on earth during his Imamate time? Why did he not stand? Well, then comes to my mind, okay, then why did Imam Ali not, capture his sword while people, they attacked his home? He's Imam Ali, Asadullah al-Ghalib. Then I learned, that time I was a child. Imam had his responsibilities. Imam is not, astaghfirullah, just a warrior who can, astaghfirullah, in my very little small intellect, can grab his sword and anytime start a battle. No. He has many other spiritual and religious duties to fulfill. And first and foremost duty was the command of Rasulullah, O Ali, this is going to happen to you. That day, be patient. Don't pick a fight with them. You may kill them, but then you are going to attack me, not them. Because they accept me as prophet right now. But if you attack them, they will not only deny you, well, they never accepted you, then they're going to deny my nubuwwah as well. So be very careful. And this is a miracle of our Rasul, that the next successor, he exactly executes his commands. And he sacrifices his own, astaghfirullah, ego. A brave, a warrior, it's so hard for him to be patient. And this was done to, again, Hazrat Abbas from the first day, Imam Ali said to him, son, you got my essence, my jawhar, but be very cautious. One day, when you are going to need it the most, my son, your Imam of your time, is going to warn you, Abbas, only go after water. Don't go after the heads of the Lashkar of Yazid. This is my command. So Abbas's beauty is, Abbas is that, esteem we have for him is that he exactly did as his Imam told him to. He didn't go his own way. He didn't go his nafs's way. That is what Imamat means. That we'll listen to our wali.
not our own desire, not our own opinion, not what amuses us, not what we think is best for religion, for me, for my family. No. We only and only, purely, completely listen to our wali waqt. That is what is the meaning of imamat. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Salam. Couple of days ago, it's not irrelevant to report, I was speaking with one of the brothers here, and this beautiful story came up, that when Imam Raza alayhi salam by force was taken to today's Mashhad by Ma'mun's forces, their leader name was Amr ibn Raja. People, they realized that taking Imam by force, Imam is not happy, is not, pleased with going to Mashhad and leaving Medina. All of them, they came to Imam one night, Mawla, you command us, we will attack them. How many are they? Not more than 20 people, 20 men. We'll kill them all. Imam said, no. Yabna Rasulullah, are you happy going with him? Imam said, no, I don't want to leave my, great-grandfather's city. Then people, how they took is, the day they wanted to take Imam, the caravan of Imam was about to leave, the whole city of Medina was gathered there. Remember, all the Imams, they had very unique and distinctive place in eyes and hearts of the Medina city, people of Medina, especially Imam Rida, because his way of doing things, his way of dealing with them and those circumstances during what he used to live there in Medina, people, they had extraordinary love for him. So everybody was gathered. And coming to my point, at a point when Amr, he realized, the leader of Ma'mun's delegate, when he realized these guys are now like really aroused and they are angry and they are really josh mein hai, they're about to attack us if we do anything like, against their wish. Then this Amr, look how he uses the aqidah of imamat, how he explains what imamat means. He says to them, do you all guys not believe in the imamat of Imam Rida? They said, yes, we do. He said, don't you Shiites believe that your Imam is the one who makes decisions? They said, yes, we do. He said, then your Imam is ready to go with us. Why are you gathered here? Leave. Otherwise, it's not that he is your Imam, rather you are his Imam. Now look how he plays his trick. And people were, yes, satisfied. They all left. That when Imam is going with them, who are we to stop him by force? And what was the intention of Imam? The protection of Shiites. As Imam mentioned to his brothers, his 4 brothers, sons of Imam Kazim alayhi salam, came to him and said, brother, haqq is with you. Caliphate is your haqq, is our haqq. Raise the alam. We are with you. We'll crush them. Imam says, no. You are not, looking far ahead. You are looking at the, need of the day. If I raise alam, I'm paraphrasing a long hadith between them. It's a debate. Imam brings different, arguments. I'm just saying one word. He says to them, if you raise your alam, uprise against the caliphate today, the Abbasids, not a single Shia will live on earth. Are you paying attention? Imam's duty is, this is the need of Imam. Imam never makes mistake in making decisions. Human beings, even if they're 10,000, they gather their best, they're intellectuals, they may make a mistake because they're all ghair masoom. But even one Imam, he can never make a mistake. That is what is our aqidah of imamat. Now that is the meaning of Imam. Imam, of course, Imam is somebody who is ahead of the nation, ahead of the ummah. Imam means somebody who is the leader, who is a guide. These 2 words, keywords, remember, leader and guide. Leader in political issues, guide in spiritual, inherent issues, batini umur. He guides them without making any mistake. What is the difference between Rasul and Imam? Imam is the successor of Rasul. All of his knowledge and all of his education is from the Prophet. He has nothing of his own.
This is very important. Let's say normally people will sometimes say in such a way that astaghfirullah Imam, they have something on their own without, let's say, receiving it from Rasulullah. No, that's not correct. Whatever Imam Ali has is from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salli ala Muhammad. It's clear in its meaning. His extraordinary knowledge. Doesn't matter how much he knows. The turuq as-sama'i wal ard and everything. Just come back to one hadith. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. The city of the knowledge is Rasulullah, and he says city of knowledge. Imam Ali is the gate to that knowledge, not the city itself. So simple and straightforward. And beautiful word by Imam Ali himself. Ana abdun min abid Muhammad. I'm one of the slaves of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. There's another beautiful word. How about our brothers? Now, is Imam to be chosen or appointed by people? Or is it to be chosen, appointed by God? This has been a hot discussion throughout the centuries. This is maybe an introductory discussion. I wanted to connect that Imam al-Baqir is the first one who logically, from Quran and from the Sunnah of Rasulullah, this is the beauty. He opens up Usuluddin, explains them from Quran and Sunnah of Rasulullah. That look guys, how Rasulullah did. This is from the Sunnah of Rasulullah. This is from the Sunnah of Rasulullah. One companion, Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, Radwanullahi alayhi. Imam revives the Sunnah of Rasulullah so much. This one man has reported 30,000 correct ahadith from alone Imam al-Baqir alayhi salatu wassalam. Salli ala Muhammad. Let alone Abu Basir and Muhammad ibn Muslim and Zurarat ibn A'yun. I'm not counting them in here. One person, so many hadiths. What does this mean? Imam al-Baqir was giving knowledge to people. People from far away will come to Masjidun Nabi, and Imam used to sit there. The first university in Islam is built by who? No one else other than this spotless character of early history of Islam. We call him Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And Imam was so much highly regarded and trusted because people were liars among those days. People could easily tell this is not from Quran. Imam will always report from Quran. And Imam will relate difficult issues in such an easy way, in such a simplified way, that people will understand it right away. And the way Imam used to give them the reasonable way from Quran and Sunnah, because no one had presented that way. It was tahakkum those days. People would say, just do as I'm saying. Imam never used to say that way. Because I said so, so do it. No. Imam used to say, because of this ayah of Quran. Don't you see this ayah in the Quran? Don't you see this sunnah of Rasulullah and so day? Don't you know, does your father not report this, that Rasulullah did so and so, and that he said, yes, I heard that, but I never knew. This is what it means. Imam used to interpret the sunnah of Rasulullah for them, that what Rasulullah did, what did it mean? So they used to acknowledge and affirm that, yes, what you are saying is right, and this is what it means. This was the need of Imam. Now let me go and cross-check and have a salawat, please. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now what is their belief about Imamat? And remember, first masala, first issue, where the Ummah of Islam disagreed with one another is Imamat. And many, they make mistake that this started about, I don't know, 50 years after, 20 years after, 30 years after Hijrah, 100 years after Hijrah, or maybe, after Imam Abu Hanifa came, or Imam Malik came, or Ash'ari came, or Mu'tazili came, in 324. They're much, much later. The masala starts right in presence of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu. We just want to know and learn how, when, where.
Well, the day Rasulullah says, bring me pen and paper. So I write down who is going to be your Imam after me, who is going to be your ruler, your leader, your guide. We will come to, inshallah, authentic references, and I will go in depth in that discussion. But today I want to relate you two beautiful stories from Imam al-Baqir alayhi salam, where he explains imamat and so far said material with your salawat, please. Muhammad. But before that, quickly, the ara of their ulama. Al-Muwaqif Qazi Uzduddin Iji is a highly venerated scholar among Sunni brothers. His book is a kind of, pillar. Everything is gotten from his book. It's known as Muwaqif. Lots of great scholars, they have written, a tafsir, a sharh on his book. So known as Sharh Muwaqif. You will find lots of books with the name of Sharh Muwaqif. You have to go with the author. Who is the author? His very first student, Sa'aduddin Taftazani, he also has a Sharh of the Muwaqif. Al-Jurjani, Sharif Jurjani, a very renowned scholar, he also has a Sharh Muwaqif, and many other. Now I go quickly to their word. Al-Imama, about the Imamat, Al-Imama wa Mabahithwa, in Sharh Muwaqif, what do they say, non-Shiites, about Imamat? They said that Laysat min usul al-dayanat wal-iqaid khilafan li-Shia. Opposite to Shias, Imamat is not from usul al-din. All of them, they agree on this, that Shias believes it's from usul al-din. But we believe it's not from usul al-din. Okay, then where does it belong? Bal hiya indana. Rather, it's near us. Min al-furu' al-muta'alliqati bi af'al al-mukallifin. It relates to the religious duties, af'al al-mukallafin, the religious responsibility of mukallaf, who somebody is religiously responsible. Jispe shari taklif hai. It's for them. And it is from the furuat din. With clarity, okay. And then what about us? La yajibu nasbul imami alayna bal ala Allah subhanah. The appointing of Imam is not obligatory unto us. Rather, it's wajib, obligatory unto Allah. And the answer is so simple. Because I don't know how about the status of your iman and taqwa. How can I declare somebody my Imam when I don't know them? What about if I make a mistake? So then, I'm destroyed. My iman is perished. But how about Allah? Does Allah not know about the iman of people, their condition, their taqwa? Where do they stand? Allah knows everything. So who is better to appoint an Imam? And now let's look in the Quran. We will go into the in-depth discussions that imamat in Quran. One of the nights we will discuss what ayat have Allah revealed in this regard. Allah speaks many times. Ya Ibrahimu, Ibrahim, we have ja'alnaka linnasi imama. I make you Imam. And then Allah speaks about many prophets. Further in surahs, ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. We have made them Imams. So Allah makes Imams. How come when it comes to our Rasul, people will make Imam? And then a last word for tonight. They say that Nasbul Imam is wajib unto people. How? Lafdan, shar'an, sam'an. Sam'an means just by hearing. So there's no proof. I heard early generations, they appointed Imam. I just heard. Is deen gonna be by just listening? Where does the Quran stand then? Many people will claim, oh, show me in the Quran. Why don't you put Quran in between now? Aaj Quran chutti pe kyun chala gaya? We're going to discuss it, but you know the simple answer. Because we want to fashion something which matches our beliefs, If I accept Quran, that is going to, of course, nullify whatever I have believed so far. And last word maybe in support of this, before I enter into the Mubahisa of Imam al-Baqir. What is the Abul Hasan Ash'ari's biography? We will inshallah go in details. In Sunni faith, or rather non-Shia faith, there are two people who are the Imam of their Usul al-Din. Abul Hasan Ash'ari and Wasil ibn Ata Mu'tazili. So Mu'tazili and Ash'ari, simple two names.
They are the imams of their usuluddin. And their fiqhi imam, there are 4 of them. Imam Malik, Imam Hanbal, Imam Shafi'i, and Imam Abu Hanifa. These 4 are the imams of fiqh, the practical part which I said, the taqleed part. The other 2, they are the imams of usuluddin. And they came much, much later. In contrast, us Shiites, we took our first imam right in the life of Rasulullah, who was present there, an eyewitness of Sunnah of Rasul and the revelation of all of the Quran, not a part of Quran even. Who is? Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Imam Ali alone, one person, is Imam of Usuluddin, near Shias, and Furuat-ud-Din. And so are the other 11 Imams. All of them. Only one Imam at a time. And it cannot be that one is for Usuluddin, the other for the Furuat-ud-Din. Like Imam Hassan. Now, Billah, you just make clear. Imam Hassan, let's say, was Imam of Usuluddin, and now Billah, let's say Imam Hussein was the Imam of Furuat-ud-Din. No. In time of Imam Hassan, he is Imam of even Imam Hussein alayhi salam. He is Imam of Imam al-Baqir alayhi salam. He is Imam of all the Imams and everybody among Muslims alone. And he is not only the Imam of Usuluddin, he is also Imam of Furuat-ud-Din. This is our belief. Now, I will leave up to Muslims and you. What does make more sense? When Rasul is one, how can we have so many Imams? And then looking at the date of birth, Abul Hasan Ash'ari, let's say, he was born in 260 after Hijrah. What was the Iman of people before 260 after Hijrah? Where do they stand? Unka Imam kaun hai? I will leave up to people. But hum ye kar rahe hain. Now, agar main Urdu mein aapko Imam ka wo qissa sunana chahun, to wo ye hai ke Da'ama, ابن دعامہ، قتادت ابن دعامہ، قتادہ بھی اس کو پڑھا گیا ہے. یہ بہت بڑے مشہور عالم تھے، فقیہ، مؤرخ، مفسر، بصرہ کے رہنے والے تھے. یہ 40 سوال تیار کر کے امام باقر کو ملنے آئے، ان سے مناظرہ کر لیں کہ توجہ ہے نا. 40 سوال مشکل تیار کر کے آئے ہیں کہ امام کو ہراؤں گا میں. امام باقر کے پاس آئے اور امام نے ان کے ضمن میں ہمیں امامت کا معنی بھی بتا دیا اور امام کیا ہوتا ہے اور ان کا امام کا یعنی اور ان کے گھر کا مقام کیا ہے یہ بھی ہمیں بتانا. توجہ کیجئے گا ان 3 نقطوں پہ. یہ قتادہ آئے امام کے سامنے بیٹھ کر تو امام کو دیکھ رہے تھے. امام نے اس سے پہلے کہ یہ بولتے امام نے فرمایا تم ہی قتادہ ہو جو بصرہ کے مفسر اور عالم ہو اور فقیہ ہو. کہتا لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، خود نہیں کہتا. توجہ کیجیے یہ بڑے دقیق الفاظ ہیں. ائمہ حق کے سامنے خدا کی قسم دوسروں کو گھڑا گیا ہے. نہیں تو کسی ایک کا قول آپ دکھانے سے قاصر ہیں کہ وہ خود کہتا ہو کہ میں تمہارا امام ہوں، آؤ میری اطاعت کرو. بہت بڑی دعوت فکر ہے یہ، از اول تا آخر. آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی غیر شیعہ امام یہ کہے کہ میں تمہارا امام ہوں اور اللہ نے تم پر میری اطاعت فرض کی ہے اور آؤ آ کر میری اطاعت کرو. اگر میری اطاعت کرو گے تو یہ ثواب ملیں گے اور اگر مجھ سے روح گردانی کی تو تمہیں یہ سزا ملے گی. اگر کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے تو فقط محمد آل محمد کے گھرانے کے افراد نظر آتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا مدد. امام نے اس سے کہا کہ تم ہی قتادہ ہو. کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں بڑا فقیہ ہوں. امام نے فرمایا قرآن کی تفسیر کس طرح کرتے ہو؟ کہتے ہیں اپنے علم سے. توجہ کیجئے گا، اس نے کہا میں اپنے علم سے تفسیر کرتا ہوں. امام نے فرمایا کہ سورہ سبا کی یہ جو آیت ہے کہ جاؤ آؤ اللہ کے گھر کے حج کی طرف آمینین، دن اور رات میں سفر کرو. میں خلاصہ کر رہا ہوں، مناظرہ ذرا لمبا ہے. میں آپ کو وہ ایسنس آف امامت دینا چاہتا ہوں لیکن بات سمجھ میں آئے گی. امام نے فرمایا اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیا تفسیر ہے؟
کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال رزق سے کمائی ہوئی روزی لے کر اپنا توشہ زاد راہ ہز پروویژنز لگیج لے کے خانہ خدا کے حج کو جائے وہ امن و امان میں ہے. توجہ، وہ امن و امان میں ہے. امام نے فرمایا آج تک تم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی حج کے لیے گیا ہو حلال روزی سے اپنا زاد و راہ لے کر اور اس کو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ نہ لیا ہو اور اس کو اتنا مارا نہ ہو انی پھینٹی نہ لائی ہوئے کہ وہ اب راہ بھی نہیں چل سکتا ہو. کہتا ہے کیوں نہیں، بہت مرتبہ ہوا ہے. امام نے فرمایا تم ہلاک ہو گئے قتادہ، ابھی تو تم نے کہا ہے کہ امن و امان کے ساتھ خانہ خدا کے حج کو جاؤ، اور ابھی کہہ رہے ہو کہ کئی مرتبہ ہوتا بھی ہے کہ راستے میں چور ڈاکو لوٹ لیتے ہیں انسان کو. بس یعنی تمہاری کہی ہوئی تفسیر غلط. امام نے فرمایا خبردار باز آ جاؤ قتادہ، تم خود بھی ہلاک ہو، گمراہ ہو، اور جس کو یہ معنی بتاؤ گے اس کو بھی گمراہ کرو گے. یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے علماء کے نزدیک، یعنی تم خود گمراہ ہو اور جس کو یہ غلط معنی بتاؤ گے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو تفسیر حق سے تم نے ہٹا دیا. اگر تم کہتے مجھے پتا نہیں تو وہ جا کر کسی عالم سے پوچھتا اور صحیح تفسیر جان لیتا. اب قتادہ جو ہے وہ امام کے چہرے کو تکنے لگا. وہ کہتا ہے میں دیکھتا جاتا تھا، بس اس کے منہ سے ایک بات نکلی، آج کے بعد میں اس معنی کے علاوہ اس کی تفسیر نہیں کروں گا. آپ کی توجہ ہے؟ اور اس کا بدن جو ہے وہ کانپنے لگا ایسے ایسے کر کے. قتادہ کے بدن میں رعشہ اور لرزش. امام اس کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے. اب وہ خود بولتا ہے. قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں آج تک بڑے بڑے علماء اور فقہاء کے سامنے گیا ہوں، لیکن مجھ پر یہ روب اور یہ میرا بدن جیسے ٹھنڈا ہو چکا ہے، مجھ پر یہ کبھی طاری نہیں ہوا. فقط آپ کے سامنے مجھ پر یہ کیفیت ہے. آپ امام فرماتے ہیں اے قتادہ تمہیں پتہ ہے کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ انت فی بیوت اذن اللہ. امام سورہ نور کی یہ آیت پڑھتے ہیں. تم ان گھروں کے سامنے بیٹھے ہو کہ جہاں پر خدا کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے. تم اس کے سامنے بیٹھے ہو کہ جو اہل بیت محمد ہیں. تم اس کے سامنے بیٹھے ہو کہ جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جس کے گھر پر، اور قرآن جن کے گھر پر نازل ہوا ہے وہ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں. اب توجہ کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے امام باقر کی ذات پر. 43 منٹس. بھئی حدیث لمبی ہے، 43 منٹ ہو گیا ورنہ فنش آن 45 منٹس. تو آدھا حصہ میں دیتا ہوں. we will continue انشاءاللہ. we will continue as you know the discussion of امامت ایک لمبی ڈسکشن ہے، لیکن آج کے حصے کا وہ معنی امام کا. امام نے فرمایا کہ ہم ہیں کہ جو حامل معنی قرآن ہیں. قرآن ہمارے گھر پر اترا. اگر قرآن کا معنی کسی انسان کو حاصل کرنا ہے تو وہ آ کر ہم سے حاصل کرے گا. ہمارے علاوہ تمہیں قرآن کا معنی کہیں نہیں ملے گا. اور یہ جملہ جو ہے بس میں ایک جملے پر ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ابو الحسن اشعری تھے یہ سب سے پہلے معتزلی مذہب تھے. 40 سال تک مذہب اعتزال پر رہے. بس یہ نقطہ یہی ہے کہ کیوں امام کی ضرورت ہے. امام کی اس لیے ضرورت ہے میرے بھائی کہ اگر انسان کے پاس اس کو کوئی امام حق نہ ہو تو وہ متحیر رہے گا. کہتے ہیں کہ جب ابو الحسن اشعری اپنے استاد جبائی معتزلی سے سوال کرتے تھے، یہ ویسے اس کی والدہ کے شوہر تھے. توجہ، خود ابو الحسن اشعری کے والد کوئی اور تھے، ان کی والدہ نے ان کے استاد سے شادی کی. جن کی والدہ کے شوہر تھے ان کے اپنے اصلی والد نہیں تھے. توجہ، یہ ان کے استاد تھے. کہتے ہیں میں ان سے سوال کیا کرتا تھا، یہ مجھے جواب نہیں دے سکتے تھے جب، تو میں متحیر، حیران و پریشان رہتا تھا اور پریشانی کے عالم میں سوتا تھا کہ یہ بندہ میرا امام نہیں ہے، یہ حق و حقیقت نہیں جانتا، میں کس کے پیچھے لگا ہوں. تو پھر میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ میں کیا کروں. تو میں نے اللہ سے طلب ہدایت کی، اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ میاں مجھے سیدھا راستہ دکھا. بقول ان کے اور سارے ہمارے بے شمار مورخین بھائیوں کے لکھا ہے انہوں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، سوال کیا یا رسول اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. وہ گفتگو ختم ہو گئی.
मैं इस जुमले को इंटेंशनली आपको दे के जाना चाह रहा हूँ एज ए फूड फॉर थॉट कि हम इससे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह कि ख्वाब में रसूल खुदा ने इन्हें बताया और इन्होंने अपना मजहब अशरी ईजाद कर लिया और अपने ख्याल में हिदायत हासिल कर ली। अच्छा, फिर हम मुझे कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है, नबी अकरम की सुन्नत पे चलने की क्या ज़रूरत है, फिर ख्वाब में अल्लाह से हिदायत मांग लेते हैं, तो फिर अल्लाह को फिर अम्बिया को मबूस करने की क्या ज़रूरत है, और जब नबी नहीं तो इमाम की क्या ज़रूरत है, फिर अल्लाह ख्वाबों से ही हमें हिदायत दे दे। अब देख रहे हैं कितना कमज़ोर इस्तिदलाल है। ये है वो दलील कि लाज़िमन एक इमाम होना चाहिए जो इमाम बाक़िर ने क़तादा से, क़तादा एक ऐसा शख्स कि जो तुम्हें हक़ व बातिल की तरबियत और फ़र्क़ हक़ व बातिल बताए, लाज़िमन होना चाहिए, वगरना सब इंसान जो हैं वो शक व हैरत में मुब्तला होकर गुमराह हो जाएंगे। और आज के ज़माने में देख लीजिए, जिनका कोई इमाम नहीं, कोई दीन नहीं, नबी नहीं, वो हर दिन जो उनकी ख्वाहिश नफ्स चाहती है वो करने लग जाते हैं। पहले आपको पता है क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, और उससे फर्दर आगे स्टेप्स आ रहे हैं, और अल्लाह जानता है कहाँ जाएंगे। परवरदिगार आलम हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में राह रास पर रख। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हमें घराना मोहम्मद व आले मोहम्मद से रूशनास करवाया। You introduced Ahl Bayt to us. We are so thankful to you. Keep us on the straight path and make us die on the straight path. Allahumma ajjil li waliyika al-faraj ma dhikri salawat. Allahumma salli ala Muhammad. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على الحسن والحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك، واجعلنا من خير أعوانك وأنصارك ومن المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. Five times Amma Yujib for this speedy recovery, all those who are suffering with any type of ailment. Bismillahir Rahmanir Rahim.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. May Allah accept all of your amal. May Allah forgive all of our marhumin, especially our parents. Let's recite a Surah Mubarakah Fatiha as a gift for them, and do dua that may Allah put them among all of the Imams, especially Imam al-Baqir alayhi salam, all the Shiites, all the lovers, followers, volunteers, and kul mu'minin and mu'minat ma dhikri salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى محمد.